მოგესალმებით მეგობრებო, როგორ ხართ? ეს არის ჰიდრა. დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ Genshin ipaqts და ეს არის რიგით მეხუთე ნაწილი. გასაკეთებს. მოკლედ ჩვენ დღევანდელი მისია რომ უნდა ვიპოვოთ დრაკონი. პეიმონთან უნდა ვილაპარაკოთ ჯერ როგორ ჩანს. There's something you didn't tell them. The dragon and the crystal weren't the only things we saw. დრაკონი და კვერცხი არ იყო ერთადერთი, რაც ჩვენ ვნახეთო. მე მინდა რომ ეს გამოვიკვლიო ჩემითო. So you do remember him, that green guy. შენ გახსოვს ის მწვანე ტიპი? He looked just like that guy down there. ის აქ არისო. როგორ ჩანს ის არის? What? რა? ნუ უნდა გავაკიდოთ? კი, როგორ ჩანს ჩვენი მოწინააღმდეგე გარბის? Catch the wind. დაიჭირე ქარი. მოიცა ქარი. პაიმონთან არის ლაპარაკი ისევ. That green guy disappeared. მწვანე ტიპი გაქრავ. Use elemental sight to track him down. ელემენტები მის გასაკონტროლებლად. ანუ რომი ახალი გაგვახსნა? როგორ ჩანს მეგობრებო, ჩვენ შეგვიძლია მისი ყვალის დანახვა. მწვანე სხივებით. კარგი, გამოვიყენოთ მხედველობა. აი ამ მიმართულებით არის წასვალი. ნუ რა თქმა უნდა, აქეთ წავიდა. და შემდეგ აქეთ ნუ აქ იქნება. კარგი, შემდეგ ამ მიმართულებით, ოკეი. რა კედელზეა ზრა? His footprints lead to this wall. Did he climb up from here? როგორ ჩანს კედელზეა ზრა? წავედით დავიჭიროთ. ჩვენ შეგვიძლია კედელზე აძრომა. ის თუ აზრა, ჩვენ შევძლებთ. რა პრობლემაა? მე რა თქმა უნდა აქეთ წამოვიდა. ნუ როგორ ჩანს სასახლისკენ მიდის. არა ეკლესიისკენ. ეკლესიაში შექნება უჭველი. level 7-ზე გადავედი? რა კითხარეს? What's the hurry? Nice. რას უყურებ? არფაზე უკრავს ეს ტიპი როგორ ჩანს? გოგო ყოფილა. What is to be sung transpired in days of yore, when the divine archons still walked the earth. A dragon cast his curious gaze on the world below, as he parted from the heavens that gave his birth. The dragon sought truth amongst common folk, but mortal trifles only fogged his mind. The wind-born bard strummed his strings dulce, and the holy lyre answered his questions kind. The dragon was but a child full of wonder, and soared the heavens free from care. The bard's songs invited him to sing along, for he yearned to let all perceive him fair. Enchanting legends the bard and dragon were, but the tides of despair soon engulfed the land. The lion fang perished, and the falcon flag slept, as a vile dragon approached Mondstadt in lone stand. Over the cathedral loomed death and his friends. Of the people's agony, the bards soon sang.
The soaring dragon heeded his grave calls, and amidst the windstorms a brutal war sprang. Blood of venom sent the sky dragon into slumber, only to awake to be expelled in abhor. Why do people in this age loathe me so? But the holy liar replied no more. Wrath and woe, vigor and venom, poured from the dragon's bitter eyes. The dragon's curse sprawled in silence, but the liar could no longer soothe his cries. აჰა, ესე იგი ეს კრისტალი იმ დრაკონის ცრემლია, რომელსაც ქარის დრაკონი ებრძოლებოდა. Oh, that's right. You're the ones that scared Dvalin away. Dvalin? Who's that? Dvalin ვინ არის? ეს ნამდვილი სახელია? Huh? Oh, right! Most people seem to call him Storm Terror. კი, ასეა, მას ხალხი ეძახის შტორმის ტერორს. Why do you call him that? Are you two meant to be close or something? Oh, so close. Oh, ახლოს ხარ. Hey, so Paimon thinks this guy has a screw loose. Hey, Paimoni ფიქრობს, რომ ეს ტიპი არ Good day, Outlander. Seems we meet again. კარგი დღეა, Outlander. I'm Venti the Bard. ჩემი სახელია Venti, the Bard. 3-time winner of the most popular bard of Mondstadt, to be precise. So, what do you need from me? კარგი, რა გინდა ჩემგან? Given you recognize us, Paimon doesn't believe we need to explain any further. Paimon სჭირდება ახსნა. Of course it's about Storm Terror. რა თქმა უნდა, სტორმის ტერორზე. Storm? Hey, Stormy. cut it with the amnesia act. All right, show it to him. ჰიდრა აჩვენეო. Oh, isn't this? Oh, ეს არის. What? The crystal has been purified? What? რა კრისტალი გაწმენდელია? როდის? არ ვიცი ეს როდის მოხდა. როგორ მოხდა? Dvalin Anguish he feels has brought him to tears. გატეხილია. Tears? Tears? He was once such a gentle child, now so full of სიყო rage and პატარა suffering. ბავშვი. I also came across a teardrop crystal. Can you purify it? ოპა, მეგობრებო, როგორ ჩანს ჩვენს თავარ პერსონაჟს შეუძლია ამ კრისტალის გაწმენდა მინარევებისგან. You really do have some wonderful abilities. შენ ნამდვილად არაჩვეულებრივი ხარ. Someone like you is going to end up getting written into a bard's poem. Oh, a hero so bright, should she stand in the light. Though stand in the shade, and you'll be met by a blade. Alas, I've really not the time to compose a melody for you at this moment. Anyway, even if Dvalin is not taken down, his life will still wither away in the breeze. He'll burn himself out in the flames of anger. Thank you for that, and for purifying the teardrop crystal. But I have my own plans for what is to follow. Oh, and what plan would that be? Seeing this tear has brought to mind a friend so dear. Friend? One must be going. Hey, where are you running off to? To the symbol of Mondstadt's hero. Bye-bye.
make of that? კარგი. ახლა რა გავაკეთოთ? As far as he's concerned, you're a weirdo too, you know. No what? Familiar? I don't know. You're alone on that one. But did he just say symbol of Mondstadt's hero? მან თქვა რომ მონსტატის გმირის სიმბოლოსთან მიდივარო. Paimon იცის. Gigantic one. You can't miss it. Surely you still remember. შენ გახსოვს ეს? როგორ ჩანს იმ სიმბოლოსთან შენ ყოფილი ვართ, მაგრამ მე არ მახსოვს. მოიცა იქ პორტალი, ტელეპორტი არ არის? მეგობრებო, გამოიწერეთ არხი და დაალაიქეთ ვიდეო. აი ასე მოვიდეთ ქანდაკებასთან, მაგრამ ჩვენი მიზანი იქ არ არის, აი აქ არის ეს ბიჭიც. Oh, what are you doing here? Hey, თქვენ აქ რას აკეთებთ? Though I was just wondering if you would happen to follow me. თქვენ მე გაუმყევით? მე მინდა უფრო მეტი გავიგო ენიმოს ღმერთზე. You speak of the god of Animo, Barbados? He already disappeared from Mondstadt a long time ago. ეს დიდი ხნის წინ გაუჩინარდა მონსტრიდან. Liyue and Inazuma's respective gods of Geo and Electro are still present, but Mondstadt has seen many a moon since they last saw their own god. Why do you wish to know about the god of Animo? Does it have something to do with Dvalin? რატომ გინდა რომ მასზე იცოდე? It's because gods ეს იმიტომ რომ ღმერთები უსამთ. Just how is it that everyone sees Storm Terror? I'm quite curious. That said, there's no need to rush. I have not been back in a while. It seems there are a few who are unhappy with my arrival. the wind. I can't open my eyes. თვალებს არ What უჯერებ. are like that doing out here in such a cool place? ეს აქ რას აკეთებს? როგორ ჩას boss fight-ი გაგვეჭდა მეგობრებო. His relationship with the wind seems even deeper than yours. ჩამოდი ქვემოთ. ოპა. რა ხوار ხატო ფრონტინ დამაკლო ერთად თმაში. მოიცა. ჯობია ამას ჰიდრატივე ბრძოლოთ. მაინც 17 ლეველზე გვაქვს. და თვითონ ეს რამდენი ლეველიანია არ ჩანს. 15 ლეველიანი ყოფილა. ოკეი. მოიცა ეს. მაგრამ ზემოთ როგორ არის როგორ ვებრძოლო? არა, მაკლებს მეც. რა ხდება? რა საკეთებს ტიპიდო? Ну, ясно, имберит უნდა ვესროლო ახლა. აი ჩამოვარდა. ახლა Windblade. ახლა ისევ იმბერი. ჟანდავა. სხმურობა, იმბერი არ უნდა დავკარგოთ, მეგობრებო. თორე ამასთან ბრძოლა ძალიან გაგვერთულდება შემდეგ. საზავედა. ახლა ისევ იმბერი.
როცა დავხილოთ ამბერი ჯობია. აი ესე. აუ ზემოთ რომ არის ამას ვერ ვიყენებ. აი ახლა კარგია გამოიქცა მაინც. არა და იმერი ძახის ვერ უნდა გაიქცევა ჩემს ისრებს. მოიცა. სადავიდა. არა, გამოიწ. კარგია. სადის რიქ. გავიქცეთ. დავაი. მიდი. კარგი ნახევარსაც ხმდარცა. ოპა, გამიშ. გოგო ვერიბანი ვერაფერს ვერ უშველეს მაგას. შანდა. მიდი ცოტა დარჩა. ამბერი უნდა გავაზლიერო უეჭველი. მიდი ცოტა დარჩა. ცეცხლოვანი დარტყმები ახლა. ოპა, ჰიდრას ეს გაიხსნა. დავაი, დავარტყთ. და ეგ არის. დავამარცხეთ მეგობრებო. Seems the dragon wasn't the only thing affected by this change in the wind. დრაკონს ხოლმე ერთხელ შეუძლია ქარის შეცვლა. Now then, you were saying someone had told you about the dragon? კარგი. Is that so? Quite the scholar, I must say that, Lisa. She's not wrong. ეს მხოლოდ ლიზას Conflict has უთხარი. reached this point only because both sides have resorted to the use of force. His hate, however, did not arise from the people not making tribute to the Four Winds. Nor was it born from his own nature, but instead came about as a product of his degradation. Degradation? The black blood flowing through his heart has been torturing him for years. შავი სისხლი არის. That's what has დრაკონის allowed სახელი him არის to be შავი led სისხლი. astray by the lies of the Abyss Mage. They are from the Abyss Order, an organization comprised of non-human beings. I don't know where they come from. All I know is that they hold deep hatred toward the human world. არ ვიცი ისინი საიდან მოდიან. Many hilly trolls out in the wild take orders from them and act as their weapons. Before arriving here, I too was like Dvalin, cursed and left to waste. But now, before us stands the symbol of Mondstadt's hero, the place from which Mondstadt rose. The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. Being here with you beneath this great tree feels like when the tear was purified earlier. Like the poison... feels much better. ასე უკეთესია. So, how exactly did you get poisoned? That would be because I tried to communicate with Dvalin earlier, but was interrupted.
As a result, not only did I not manage to help Dvalin break his curse, but instead was also infected myself. Yes, it was you. So to make up for it, you're coming with me to the cathedral. The Mondstadt Cathedral? To do what exactly? To claim a certain holy liar de Himmel. მოკლედ მეგობრებო, მოდით ახლა ემბერი გავაძლიეროთ. XP გვაქვს. და გადავიყვანოთ 13-ზე ემბერი. 17-ზეა, ეს არის 9-ზე და ისეც გავაძლიეროთ, მოდი. 12 შვენიერი და 1 დაგვრჩა კიდე. ის 11-ზეა. კარგი, ისეც გავაძლიეროთ. 14 ლეველამდე გაძლიერდა შვენიერი. გონი კიდევ შემიძლია ამით. level 18-ზე გაძლიერდა. ბარემ 15-მდე ვიყავთ მოდი. ასე. და მეგობრებო, გამოიწერეთ არხი და დაალაიქეთ ვიდეო. ეხლა კი გავუდგეთ გზას. ნახეთ ზიჩასვლა რა მაგრად არის. ეს რა ყოველი გაიჭდა. სლაიმებთან პატარა ბრძოლა. გავუტესტოთ აბა ჩვენი 18 ლეველიანი ჰიდრა. შვენიერია. მეორე საზავიდა. ეს როგორ უნდა დავიჭირო? აუ გამექცა ის. ხაი ახლა მაგის დინოს უნდა დავიწყებთ. წავედით. ექვსასი მეტრია იქამდე მეგობრებო. და ტელეპორტი გვაქვს. ნუ რა თქმა უნდა გვაქვს. უბრალოდ გზაში არ მინდოდა რაღაცეების გამოტოვება. მაგრამ მაინც ასე ჯობია. გამოიწერეთ არხი და დაალაიქეთ ვიდეო. აბა დავესწრაფის წერბილი. ნახე, ახლა უკვე ისე მალე აღარ ეცლება სწრაფის სირბილი, როგორც აქამდე. So this holy liar de Himmel is one of the most treasured items in Mondstadt. It's the lyre that Barbados used to play. With it,
Perhaps I can help Dvalin draw his gentle nature back out of this nightmare he's going through. Will it really stop Storm Terror from causing more damage? Of course! I'm the best bard in the world. There's not a single song I do not know, no matter if it's from the past, present, or future. Look me in the eyes. Do you not find me trustworthy? That one doesn't work on a bard. So how can we get the Holy Lyre? It's said that it's enshrined deep within the cathedral, somewhere safe. I'll go take a look around. You can come if you want. თუ გვინდა რა უნდა გავყვეთ. სხვა გზა არა. Lilana, здорово. Let me handle this. მე მომანდეთ ეს. Hello there, sister. გამარჯობა დაო. May the Animo God bless you, young bard. How can I help you? Actually, I know a secret that can save Mondstadt from its current predicament. Oh, what a blessing from the god of Animo. But you should report that to the Knights of Favonius. Why have you come to me? Because you, dear sister, are able to help. I'd like to borrow the Holy Lyre. With it, I'll be able to help Storm Terror. Please see yourselves out. What? It's a vicious dragon indeed, but once the acting Grand Master makes up her mind, nothing can stand in the Knight's way. That's simply not acceptable. Wouldn't Storm Terror end up getting killed that way? That foolish beast betrayed the winds. Not even the god of Animo themselves would forgive it. Please, I beg of you. I'm afraid not, little bard. Strange. Somehow I feel so bad rejecting this sweet child. Then I guess I'm left with no other choice. I cannot hide anymore. My disciples, rejoice! Behold, the god of Animo, Barbados, has descended. Shocked, aren't you? Don't you just want to cry out and rejoice? How does it feel to finally meet the god you've been serving? If there's nothing else, I'll be going back to handle the cathedral's paperwork now. Wait! მოიცა და ჩვენ რა გავუსაუბრებით მაგას? ნუ რა თქმა უნდა გავუსაუბრებით. The church has been a mess recently, and the seneschal is not here. რაღაც მოგოზე ხაზი წავიდა. Huh? She didn't even bat an eyelid. But I have at least learned what I wanted to know. She didn't deny that the cathedral is enshrining the Holy Lyre. Now, since you're the hotshot of the Knights of Favonius, maybe you can give it a shot. ახლა უნდა ველაპარაკოთ დას. იქნებ შენ სწავლა. Barbados bless you. გამარჯობა. It's you. The newcomer of the Knights of Favonius, aren't you? So what brings you here? Tasks from the acting Grand Master. შენ გინდა რომ Grand Master-ზე მკითხო? კი. Is that so? Not that I don't trust you. It's just that a suspicious bard came looking to borrow the Holy Lyre as well. He's full of nonsense and even called himself Barbados. He must be up to something. There are regulations in place for the use of the Holy Lyre. Currently, it's only used in Ludi Harpastum. Signed documents from the Grand Master, Seneschal, and community representative are all required. So, may I see the document from the Knights of Favonius? A signed document is required. Without it, there's not much I can do. Now,
If you'll excuse me, I really am quite busy as of late. ახლა კი უკაცრავად მინდა გავივლი ვარ. მოგლეთ სადღაც შიგნით იმალება დოკუმენტი Grandmasterზე. It didn't work. I knew it. არ მუშავა ასეც ვიცოდი. You knew it? I just wanted to know how influential the hotshot of the Knights of Favonius is. You see, the best warrior should always be presented with the best sword. And yet here we are. Does the story not make for a fitting ballad? So what are you trying to say? That we're not good enough? No, that's not it. More of a commentary regarding Mondstadt's inability to see the warrior standing right before its very eyes. Very well. Looks like borrowing it is not going to be possible. We're simply going to have to steal it. Today we stand for free will. And he said, come now, speak up. That's what free will is for. Look at you, sidetracked from the start. But seriously, you're more aside from singing, I don't really have any other talents. Besides, I'd have no one to write the grave injustice. How can it be a grave injustice if you got caught stealing red-handed? But things are different for you. Should you get caught, the guards here. If we manage to stop it, what do you say? Yes. Seems I did mention that. Your point being? Why does your decision hinge upon whether... How about I'll fill you in on her background story when we get the time? Huh? Wow, როგორც შეგვიძლია დრო გავაკონტროლოთ. მაგარია. Saydın o. Pues akaris. وناخذ شكل نقص confirm instalacja شو تدوغنت سويت تغلق عليك يا جركي دي ورقة وتقارت مخلا رغاونت Man, this stinks. Otto shiraga All day long having to guard this entrance. Hey! Seems we're gonna have to wait until nightfall to sneak in. Arge როგორც აქ ჩავდივართ ახლა. ამბაის რო რაღაც შემოსვლევია. მეგობრებო, გამოიწერთ არხით და დალაიქეთ ვიდეო. თქვენს აქტივობაზე ექნება დამოკიდებული, რამდენად მალე გამოვა ახალი ვიდეოები. და აი ჩამოვიდით მეგობრებო შიდა ბიბლიოთეკაში, სადაც მოიპოვოთ ის დოკუმენტი, რომელზეც დაგველაპარაკებოდა. ოუ, სტელსი გაიჩიტა როგორც. მაგარია. მაგარია, პატარა მინი თამაში გაიჩიტა. უნდა დაგვინახონ ცველებმა. მოწმეთ. მანტი ყავით მო. ეს რა არის? Ramistроla შემიძლია? ოპა.
მოიცა ნელა მხედავს როგორ ჩანს. ამასაც დავაგდებ იქცევ სიმცველების ყურადღებას. აი მივაქცევი მეორე მხარეს ყურადღება. ოპა, ავტომატს გვაქვს. აი ეს. შენი კიცადი ბრატ. მასე კარგი ბიჭი ხარ. ოპა, შენ აქ არაფერი გინახავს. არა დამიჭირეს. არ მოძრაობდი შემდეგ რომ დამინახეს. კარგი თავიდან აპონჩი ისევე რატომ არ შემიყვანა გამომაგდეს აი ჩვენი მიზანია ბოლოში აქეთ ხარიდან წავიდეთ პირდაპირ მაშინ მოდი მომიახლოვდი მოდი ჩაიკუზე აი ასე უკენდან გავაპაროთ მიცაკარნა მოსულიყავი ძლივს გამოვაპარე კარგი ახლა წავედით იქ წავიდა არა აგერ არის ნახე მივიდნენ იქ შესამოწმებლად ახლა უცებ გავიქცეთ ამ გეზებაზე ხო ახვალ ძმა კარგია ოპა ჩუმად მიდი გადავჭით აქ მიმალო ვერავინ მხედავს მე გამოიწერთ არხი და დაალაიქეთ ვიდეო შევედით დაიარფა შენ ხარ როგორ ჩანს სხვა საპირებდა ამას მოყაროს ის გაუჩინარდა და ახლა ჩვენ დაგობრალებენ თქვენ აქ რას აკეთებთ არა ჩვენ დაგვიჭირეს არა რა ხდებოდა What? შენ დაგვიჭირეს გაიქეციო. გამომყევი. კარგი გავიქცეთ მაშინ.
მაინდა-მაინც ამის თავზე უნდა შეუჯახებულიყავი. 드럼 권리가 삭제하다. 지난다고 로봇 설명해보다가 삭제와. Time's up. 이렇게 잡으디지. 일답이 이마즈에 담겨져 볼리다. 아하. 뭐하지? 네, خلاص. 그러고 있다. 아우 알았어. 옵스. 바르시 쉐웨디다. Master Diluc. Oh my god, The disaster has greatly affected business. Well, let's hope it all ends soon. We'd like a seat at your, least conspicuous table. The second floor has fewer customers. You'd be less conspicuous up there. But aren't you a bard? Why not sit front and center? Let's save the paid performance for next time. We'll be heading up now. See you in a bit. Hey, keep an eye on them. Hey, მათ ყურადღება მიაქცია. რაღაც I'll go უცნაურია. ask around. Ask who exactly? ვის ვკითხო? The protectors of Mondstadt. ცველებს მონსტატის. ნარგი, სადაჯდა ბარნი. მე ვარ სართულზე ხო? Master Diluc, have you seen two thieves around? Master Diluc, თქვენ ხომ არ დაგინახავთო? What happened? რა Why მოხდა? have you mobilized so many guards? რატომ არის მობილიზებული ამდენი დაცვა? Two თქვენ thieves რა are trying to არცით? steal the Holy Lyre. Huh? How odd. Isn't it? The Holy Lyre is a treasure that was played by the god of animal themselves. Such a precious piece of cultural heritage. Why would one want to steal something they can't sell off? Would pay better to steal from my cellars. Huh? Sorry, off topic. Believe they headed that way. ისინი წავიდნენ. Understood. Thank you, Master Diluc. ნახე მოატყუა. მოგრობა გამოიწერეთ არხი და დალაიქეთ ვიდეო. Арги. გამოვიდეთ აივანზე. მერე მაგარს უნდა გამოსულიყავ მან. Today I think I'll have a glass of... You can put down that bottle you stole from behind the counter. something cold. Right. I want answers. Let me finish my drink first. I'll pay you. Well, with a performance. It's not about money. მე You ამჭირდება seem პოლი. too young to be drinking.
no need to worry. When I started drinking, you were still... He is Master Diluc, the boss of... the owner of this tavern. He's very famous. By the way, his dandelion wine is one of my favorites. Although most of the time I can only afford a bottle or two. I just heard about some thieves from the guards. For the record, I like your guts for trying to steal the Holy Lyre de Hamel. Even if you are fools. But we don't often get to see people like you. It wasn't us that stole it. The real thief is still out there. This is the hotshot of the Knights of Favonius. Why would someone so aspiring steal Mondstadt's sacred treasure? Hotshot? Oh, so it's you. No, so you and the bard are close friends? Section calls me over the No card game. Well, despite only being a passing traveler, you still offered your help to Mondstadt in its time of need. A shame you joined the Knights. The Knights of Favonius. Inefficient right from beginning to end. And towards the Fatui, weak and conservative. Forget it. I don't feel like talking about it. Seems you don't really like the Knights of Favonius. Just differences in approach is all. I have my own hopes for this city. Now, answers. Why did you steal the Holy Lyre? You sure you want to know? It could implicate you in the affairs of the Knights of Favonius. That's fine. I somehow always end up implicated in their affairs. If I tell you the story with a performance, will you believe me? It depends. I'll make my own judgment. Then will I get paid? Your reward will range from anywhere between 5 mora and the Holy Lyre. It all depends on your story. Very well. Let me put on a show. What do you got, Trinip? What did I just witness? This is confidential information. No, Andres, can we push tell information? Why? Okay. Perhaps the winds are changing. What What say you, Master Diluc? Interesting. Give me some time. I'll organize some contacts. Outlander, as one of the knights, it seems you're not a suspect. Blonde is the only description on the wanted poster. You should be safe. As for the bard, however, it'd be better if you stayed in the tavern. No problem. I like taverns. Let's meet here tonight after the tavern closes. Კარგი, ტავერნა სამღამით დავკეტავ. ჩვენ კი უნდა წავიდეთ აქედან. ანუ დავიცადოთ მეგობრებო და გამოვიდე 6 საათზე გაიღება ტავერნა. თუმცა ეგ აღარ გვჭირდება ჩვენ ვინაიდან გვაქვს ახალი სკილი. სად ვიყო? ხო, აქ არის. და შეგვიძლია პირდაპირ აი გაიღო You're here. შენახარ. კაი კაცო. Wait, you're... მოიცა შენ ხარ ჰიდრა?
Jenny? Well, first of all, I contacted more than one person. Me Secondly, she came contacted here as Jean Regards herself, not as the acting grandmaster. A Jean you would never see, even as an honorary knight. What a surprise. Surprise. I heard about the Holy Lyre, but I never suspected it was you. So, I'm the going to sound of the Genshin. Holy Lyre can purify storm terror and return it to normal? Is that true? That's right. Your honorary knight is putting themselves on the front line to try and resolve this storm terror issue. Now that's the hot shot of the Knights of Favonius I'm talking about. Feels like we're breaking the law, though. I understand this kind of absurd explanation is hard to believe. But we can ask the bard to play the song again to try and persuade... I believe you. To persuade our stubborn commandant. Wait, what? I can't think of any reason for Dvalin's betrayal, given it was once one of the Four Winds. However, if it was poisoned in the battle over Mondstadt all those years ago, and then corrupted by the Abyss Mage after it woke up, we can't really blame it. But as acting Grandmaster, I obviously cannot make such a statement publicly. Diplomatic pressure from the Fatui makes it hard for us to seek a peaceful resolution to the storm terror issue. People would think I've lost grip on the gravity of the situation. That's why I can only do this in private. That's one of the reasons I don't like the Knights of Favonius. What surprises me is that you would believe in Outlanders so easily. My cautious and meticulous superior, even you trust them, don't you, sir? I already told you not to call me sir. We don't often get to work together after all. Wow, this is really awkward. I have a rough idea of where the Holy Lyre de Himmel is. Nice recovery. She's really talented at changing the subject. The conflict between Mondstadt and Snezhnaya stems from the conflict between the Seven Nations and their respective gods. The cryo-gods Fatui seem to be after the Animo god's power. Right. If the Knights of Favonius publicly prevented an attempt on Dvalin's head, then the only other way to affect the Animo god's power is to take the Holy Lyre. The number of Fatui that have come to Mondstadt is far from limited. I've already managed to coerce a few reports out of them. Diluc has determined that the Holy Lyre is not being held in the Goth Grand Hotel. I imagine they don't want to leave something stolen in a place where it could be so easily found. Paimon gets it. If too much of a scene gets made, then it becomes a big diplomatic issue. Such is the diplomacy between the Sith. Outlander, ready to go? Outlander-მა მზადღა წასვლელად. წავედით რა დროზე. კარგი, XP მოგვიმატა 175 მეგობრებო. I fear this might fall short of their true intention. როგორც ჩანს დიდი ბრძოლა გვერდის წინ, ასე რომ კიდევ თუ გავაუმჯობესებთ პერსონაჟებს, უკეთესი იქნება. I think they intend to use Barbados' connection to the wind to draw him out. Just like Lisa traced the source of the storm to the temples. The god of Animo? Hydra გავზარდოთ. Level 20-მდე დავამყაროთ. მაქსიმუმია. იმპერიც გავზარდოთ. იმიტომ რომ შორბძოლებში კარგად გვადგება. Level 20-მდე ავიყვანოთ. მშვენიერია.
ასევე კეინი და ლიზა ზას მიცეთ მას თავისი პუმბული დრო დათასი ესეც ასე Round. Forget it. I don't like having to pry. Take this. What is it? It's rare. A disguise to protect your identity. Put it on before you run into the Fatui. Unfortunately, there's still one of Mondstadt's allies. At least that's the facade we're maintaining. What? Our actions are... Opa, მეგობრებო, როგორც ახალ რუკაზე გადავდივართ. მოდი იქამდე ფეხი წავიდეთ, იმიტომ რომ გზაში რაღაც ჩესტები შეიძლება შეგვდეს, ბრძოლები ვიქნება და უფრო მეტად მოგვიმატებთ XP-ს. ამავდროულად ბუნებითაც დავტკბებით. მანამდე კი გამოიწერთ არხი და დაალაიქეთ ვიდეო. ისინი უჭირ დაგჭირდება. აი როგორც თქვით, პირველი ბრძოლა გაიჩნდა. level 14-იანი ამათ ადვილად მოვყომანებთ. მოცადოთ როგორია level 20. ნახე, ის ადვილად აღარ გვაკლდება სიცოცხლე. მოდი შენაკ. და რა შეეხება ტორნადოს ძალას უფრო მალე ივსება, ვიდრე აქამდე ივსებოდა. აი, ერთი გასროლა და მზად არის. კარგი, რას იცავდნენ ესენი? არაფერს. ეს რა არის? სოკო. გზავნა გადავჭრა როგორც. ოპა, კრისტალი გაიძრო. ნიერ ოფილა ცუდიაზე რომ წამოვედით ფეხით. მაგრამ არ იჭრება კრისტალი. მოიცა. რაღაც გადმომადო. მოიცა მომწოდოთ. აბაშო. კარგი წავედით. ეს რა არის? Open. გასაღები არ გვაქვს, გასაღების პოვნა არის საჭირო. საინტერესოა მეგობრებო, შიგნით რა არის?
ის რა ადგილია. ეს რა არის? ჩელენჯია რაღაც გაჩიტული. კი ბატონო, მოდით წავედით, აბა. ცეცხლის მონსტრია. level 15. მოდი კეინთვებზე რა ცეცხლის არის. შეიძლება რაღაც უფრო მეტად დავაყროთ. Oh shit, აიცილა სად გაქრა. ეს რეიდი მიგზავნა. ზუსტად 6 წამი დარჩა და ჯერ მხოლოდ ნახევარ დავაგები. ამაზე რა სიტყვა, მოდი აქ საზახვადი. Dodge this. ეს დავაგდით, მაგრამ მეორე ნახევარი სიცხლის დარჩა. აზრი აღარ აქვს. ჩაიშალა ჩელენჯი, მეგობრებო, ვერ მოვასწარი მოგება. კიდევ ერთხელ ვცადოთ, მოდი. 60 წამი გვაქვს. Dodge this. Cool it. Let it rain. That's so I come to down. Try not to enjoy this too much. Cool it. Мудияк. Чуть სამში უჭული გამარჯვეთ. მუდияк, ძალიან უყვარო. მიარა. საწავიდა. მუდияк დროზე. ეგ არის მეგობრებო შევასრულე ჩელენჯი. 4 წამი იყო ბოლოს დარჩენილი. ჩელენჯი ჩაიშალა. როგორც ასკითებს ხვები გაჩნდნენ. ნუ კარგი დავანებოთ ახლა. მოგვიანებით კიდევ ცოტა შეხვდება ის. ამ გზაზე აქამდე არასდროს წამოსული ვართ. თუ არა, ვართ გამყოფები მგონი. კი ეს მონსტრი ახლა გამახსენდა. მოიცა მათავზე დახომაც. Cool it. ეს საკმაოდ ძნელი მოსაკლავიც არის, არა და level 7-ზეა. ის მაგაც მოვიდა. Dar ახლა როგორ ვიზოლო მოდია. ნახე ის როგორ გვსაკ. საჯანდაბაში წავიდა. მოკვდა ის ტიპი. ნუ როგორც ჩვენ აქ უნდა მოსულიყავთ. შევდივართ რაღაც გამოქვაბულში. ყველა ჩვენგანი არის 20 ლეველზე. ავეთ. და 20 ლეველი მგონი არც ისე დიდია ამ თამაში როგორც შევატყვეთ. ვა, ეს ვინ გაგვეჩითა მეგობრებო ამას შეხედეთ. რა ქვია ამ ტიპს? მაგარია, მაგრამ აქ ეინი მჭირდება.
Dilus sequia. აქ რა ხდება? Просто ოთახია? არა, ჩესტიც არის, რა თქმა უნდა. დაკეტილი პატარა. ხო, ნახე რომ ხილახმალი აქტივს. ნახე რამდენ საკლებს თან. ძალიან მაგარი ვიღაც არის. XP-ს მოსამართებელს ავიღეთ. ამ ხილახმალი აქ შეხედი, მოსტა. ეს ვიღა არის? მოდი ბრატ. არა. ეს წარ გაგეთო. შენ ადამიანი ხარ? I thought it was the Abyss Order attacking. რა დირებს? No, don't! I have valuable information. I'll tell you. მაგ ინფორმაცია In the გეტყვი. depths of these ruins. The place it's being kept is locked up tight. If you're after the key, keep going further into the ruins. But don't come after me. I don't know which one of the guards has it, but I'm sure you can find the guards and find out for yourselves. This guy looks like he's about to wet himself. You just worry about yourselves. One of the 11 is already in Mondstadt. If she gets her hands on you, she's gonna string you up and torture you. When that time comes, don't you dare say a word about me. That's why. Did he say Signora? What a strange name. Number 8 of the 11 goes by the name Signora. The fact that the Fatuid can run amok across the 7 nations like they do is entirely because of the 11. We need to act quickly before she gets wind of what's going on. Чунда გაუგეცრაფად რა ხდება აქ. რამდენი ადგილი გავჩნდა აქ? კარგი, ჯერ აგეთ მოხოთ. კრიტი გვარდა. Who are you? How did you შენ get ხარ? here? აქ როგორ მოხდი? Never heard of that association before. What მე are you ხომ lot დასწრინი doing ნახარ. here? აქ რა საკეთებ? That lie's way too obvious. You really haven't got anything better. And just how do you plan to borrow it? Think you can look? The will of Snezhnaya is as... აი ის ტიპი. Are you here to play with me? შენ აქ მოხდით რომ მითამაშო? Blink! მოდი აქ და განახებ თამაშს. Let me amuse აუ, მას ძალიან მაგარი სკილები აქვს, მეგობრებო. ვარა გადაობ, ნახე რა გააკეთა. აკეთ. You really know how to get me going. აუ, ეს ძალიან მაგარი ტიპია. He says the key isn't here. ესეც ასე, შენთან თამაში დასრულებულია. როგორ ჩასტი თეოლთან და დავამარცხოთ ბოსი. არა, ამ ტიპით ჰიმინა ვერ არ გადაგვიდგება გზაზე. მოდი აქ პატარა ღამურებო. შვიდმეტ ლეველიანი ღამურები ყოფილა. მოდი აქ ერთი დარტყმა ხარ შესაძლოა. ჩესტიც გავხსენით. ისეთი არაფერი.
ან რომელიღაცაზე უჭველი იქნება გასაღები. აქეთ არაფერია. აი, დასწნარდი მეგობარო. Who are you? What? მე მგონი ყველას ერთი და იგივე ბაზარი მიდის აქ. I am a proud შეშინებული ტიპები, ძაფრა მიხარო და შემდეგ ჩნდება ბოსი. ამასთან გაყინვის ძალა მჭირდება. რა? არ გაიყინა ეს არასწორი. This moment will be frozen in time. მოიცა კუთხეში მიმწყდია და შემლაგა. მაშინ ამიტას მაგარი დარხეული აქვს ამას. დაიწვი. He says the key isn't here. Shall we try another room? აქაც არ არის გასაღების სხვა ოთახი ნახეო. Surely the key must be in there. სადღაც აქ უნდა იყოს გასაღები. კარგი ერთი. მისთვის ვიცი სადღაც აქ უნდა იყოს. აუ ნახე რა გაიფრთები აქ ამას. ეს რა ადგილია? აი ის გასაღები. აუ ეს რა მომწოდი. შემიგა. მოიცა. ცეცხლის სლაიმებთან არის პატარა ბრძოლა ჯერ. ისე რამდენი ლეველზე ეს ტიპი კი არ ვიცი. ლეվել 18-ზე ყოფილა და რამდენი შეუძლია. ამას რო გავაძლიერებ. მერე უნდა ნახო. ძლივს გასაღები ავიღეთ მეგობრებო და გაიღო კარი. აი ახლა გავაქტიურებთ ამას. აქ არანაირი ბოსფოეთი არ არის? აბა აქ რა ხდება? დავიწყეთ. ლიფტი ყოფილა. checkpoint ავიღეთ. დავაი. level 17-ის ბოსი, აი რა ეს იმენა თამაში იქნება. რა შევკეთო? ტიპს განზრევის საშუალებასაც არ მიცო. დაიწვი. retribution. ამირ და სულამ დიმაშო ხოიცა, ანა მაგარი პერსონაჟია. ამ პოზიციაში როცა არის, ვითომ ვერ ხედავ თუ რა არის. ვერ ვარ. Задача. Игорь. Таисис. Liar there. Holy liar there. Harpaucht. Finally, the liar is back in safe hands. როგორც იქნა, ლაიერი დაბრუნდა. Where did that guy go though? He was here a second ago. Senora is going to end you. The songs Bard sing of your demise will be so terrifying. The people of Mondstadt will never sleep again for the nightmares they give them. Big talk for a guy who still ran off in the end. Chicken.
ჯანდაბა მეგობრებო, როგორ ჩანს იმ პერსონაჟით აღარ შემიძლია თამაში. გასასვლელი გამოჩნდება 900 წამში, 965 წამში. მიღწევებიან. აგერ არის გასასვლელი. ანუ 900 წამში თვითონ გამაგდებდა ალბათ. მოგლეთ არფა დავაბრუნეთ მეგობრებო, რომელთაც დრაკონი მშვიდდებოდა, როგორც იმ ისტორიაში გავიგით. და ეხლა სად მივდივართ? ვბრუნდებით უკან ქალაქში. და აკრობარი ის რა არის? აი აქ არის სტატუეტი და აქ თუ მივალ გავხსნი რუკას ბოლომდე. მოდი ეს შემდეგი ეპიზოდში გავხსნათ. ეხლა კი მისიას გავყვეთ. ტავერნაში მოვიდეცე. აუ რა პოტატოჩი. გადი დამანებე თავი არ მინდა შენი პოტატო კაცო. მომიყვატება თავის თავს ყველაფერი. მინდა აყენა აქ ეს კარტოფილის გამყიდული ხო შემჭამატო. This is the holy lyre. You managed to retrieve it. ეს არის holy lyre. შეძალ დაბრუნება. Wind carved on the rosewood. The strings still feel cool to the touch too. The memories. What do you think, Venti? Can you summon Dvalin? Although this lyre is the real thing, I doubt that it's going to work. As you can see, the lyre has been through 1,000 years of history. Its animal power has run dry. In this condition, you couldn't play music fit, and the strings still feel cool to the touch, too. What do you think, Venti? Can you summon Dvalin? Although this lyre is the real thing, I doubt that it's going to work. As you can see, the lyre has been through 1,000 years of history. It's in this condition, you couldn't play music fit. Bards fight to get on this. And you! Did you just borrow the holy lyre to play music for drunkards to hear? What do you mean? Yes, anyway, we won't be able to call Dvalin with it. The lyre itself is fine, but the strings. You're up, Outlander. Relax, it's not broken. It's just that the intensity of its animal power has greatly diminished. Do you still have Dvalin's teardrop crystal with you? Great! Try to use it on the holy lyre. კარგია, ცადე. კრისტალს უნდა დაუკრათ ამაზე, ხო არა მეღადავ. აი შეკეცდა. It worked as expected. This youthful glow. Praising yourself? Really? I was talking about the holy lyre. Thanks to our traveler friend having purified the crystal, the holy lyre won't continue to lose power. That said, its power is far from replenished. It'd be great if we could get more tea. How can we gather more? I can surmise that Dvalin will already be crying. Suffering alone in some deserted place.
Dvalin. Poor baby. This is not something that an honorary knight can accomplish alone. I will mobilize the rest of the knights to assist. When you get the teardrop crystal, please let our honorary knight perform the purification process. Heroes supporting each other and setting out on a journey together. How exciting! Let me come up with a song for you. Is that all you're going to do? Just sing? Wouldn't be much of a bard if I didn't, now would I? You're so cheeky. You deserve an ugly nickname. Oh, Paimon knows. From now on, you'll be known as Tone Deaf Bard. This search reminds me of a feud I once had with the Fatui. 6 months ago, a thief stole treasure from the East Temple of the Four Winds. Hi, amico. მოკლედ მეგობრებო, მოდით დღევანდელი ვიდეო აქ დავასრულოთ. No. და შემდეგში გავაგრძელოთ. იმისაც რომ არ გამოტოვოთ. One particular object was very rare. It was a vial which contained the animo god's breath. Relics come in every shape and Anyone with an eye for fine art would like to add this relic to their collection. Once word got out, the Fatui started trying to... და ამჯერად მივდივართ აქ. მოკლედ მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოგიძიეთ არხერად არ გამოტოვოთ შემდეგი ნაწილები. და ლაიქეთ ეს ვიდეო და დატოვოთ თქვენი აზრი კომენტარებში. მომავალ შეხვედრამდე.